Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue au cours de français communautaire. Je m'appelle Prof Léo et je suis votre prof de français ce matin. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous avez passé des belles week-ends. Et oui, le temps pendant le week-end était incroyable, très très beau, très chaud. Oui, très bien. Ok, je suis tellement désolé de commencer ce leçon en retard, mais j'ai eu un petit problème avec StreamYard, l'application que j'utilise pour ce programme. Mais n'hésitez pas, je suis là et je suis votre prof ce matin. Bon, il n'y a aucun problème maintenant. Ok, très bien, très bien. Ok, bon. Si vous pouvez voir dans le titre, je vous montre un revue de faire et les expressions avec faire. So I want to show you a review of faire and expressions with faire because it's important to review things at times. You know, because there are times where things get stuck in our head, you know, like new things that we're working on, and it's important to go back and to think about these expressions because expressions matter. Expressions are important. Très bien. Ok. Ok. Bon. Pardon. Donc, on va commencer avec les deux questions. Bon, ça c'est ça. Ok, très bien. Quelle est la date aujourd'hui? Quelle est la date aujourd'hui? Je vais vous répondre dans les commentaires si c'est possible ou ici, haute voix. Ok? I would like you to respond in the comments or by voice. Ok? Aujourd'hui, c'est lundi, le, le 22, le 22 mars 2021. Et répétez. Et répétez. Repeat. Aujourd'hui, today, c'est lundi, Monday, because I teach on Mondays. Le 22 mars 2021. Très déjà. Oh my gosh. I can't believe it's already March 22nd. Oh mon Dieu. Bon, aujourd'hui c'est lundi, le 22 mars 2021. Très bien. Et aussi maintenant, maintenant. Quel temps fait-il? Now, what's the weather like today? If you have been outside, you should know, but if not, don't worry. Aujourd'hui, il fait chaud, un peu, un peu. Non, il fait confortable, il fait pas chaud, exactement, parce que les degrés ce matin sont pas assez chauds. It's not enough, it's not cold, it's not hot enough. Bon. Aujourd'hui, il fait quoi? Je sais pas, il fait confortable, oui. Il fait soleil, oui, il fait soleil parce que le soleil se couche dans le matin, oui. The sun goes down and it comes up. Il se lève dans le matin, oui. Euh, oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Il ne pleut pas, il n'y a pas de brouillard, il neige pas, grâce à Dieu. Thanks to God. Ok, très bien tout le monde. Ok, donc, lire ensemble, lisons ensemble, ok? Bon, tu peux le voir. Ok. Bon, le verbe faire. Est-ce que tout le monde se souvenait le verbe être, le verbe faire? Faire est un verbe qui est irrégulier. C'est pas un verbe avec er, c'est un verbe qui est irrégulier. Irregular. It means to do or to make. So here are the conjugations. Je fais. Tu fais. Il, elle, on fait. Nous faisons, vous faites, ils, elles font. Très bien. Now, I did a video dedicated just to faire a while back. So please take a look at that. It would be great if you have any questions. And if you have any questions, you could go back to a video, I don't know, a couple months ago
And if you have any questions about it, please put a comment, and that lets me know that you have questions and I'm able to answer. Okay? Bon. So, okay. Vocabulaire. Expression avec faire. So we're going to look at these expressions again with faire, because going forward with your French studies, if you study French, you know, with Rolla or by yourself or what have you, you'll see these little expressions and you'll be like, faire attention. Faire attention, that means to do attention or to make attention, right? No. Faire attention means to be careful. Now you don't use the verb être in that expression. You use faire. Excusez-moi. Now with these verbs, all these verbs, faire attention, faire les devoirs, faire du sport, faire de la musique, you can conjugate them just like how you conjugate these. So watch. Okay, so we have, let's take an expression, faire la cuisine. Faire la cuisine, qu'est-ce que ça veut dire? To cook. Now, it doesn't mean to cook in the infinitive. The infinitive for cook is cuire. Cuire. But faire la cuisine is like to cook, an expression. So like, bah maintenant je fais la cuisine, après je rentre chez moi. I cook after I return home. Okay, to cook. So if I want to say he cooks, like, he cooks now. Il fait la cuisine maintenant. Oops. Il fait la cuisine maintenant. Très bien. So that means like he cooks now, basically. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle, qu'est-ce que ça veut dire? It means to do the dishes, right? To do the dishes. A vaisselle is also like the machine that people have in their house to do the dishes. Like to load the dishwasher. So, excusez-moi. So if I want to say we do the dishes, how do we say that? Nous faisons la vaisselle. I can't type, sorry. Vaisselle. Nous faisons la vaisselle. Très bien, très bien. Okay, now let's review these. We have faire attention, to be careful. Faire les devoirs, to do homework. Faire du sport, to play sports. Faire de la musique, to study or to do music. Faire un voyage, to take a trip. Faire une promenade, to take a walk. Faire la cuisine, to cook. Faire la vaisselle, to do the dishes. Faire le ménage, to do house cleaning. Faire les courses, to go shopping. Now, a lot of people say, oh, how do you say to pretend? But in French, you just say faire semblant de parler, for example. To pretend to speak, for example. So, très bien. So we already looked at two of these examples. Faire la vaisselle et faire la cuisine. Those two are good. Let's look at another one. Faire un voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? To take a trip. Now, we use the verb to take, right? You don't say, in French, you don't say prendre un voyage. Non. 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 You don't say prendre un voyage. Non. You say faire un voyage because it's just an expression that you have to know. So, faire un voyage, to take a trip. So, I have like this thing in my jaw and it makes it click and it makes me yawn. Sorry. So if I want to say they take a trip, masculine. Ils. How do I say they do? Or ils, faire in the il form, pluriel. Font. Très bien. Ils font un voyage à
Now this A has an accent grave, and an accent grave is the one that goes down, so it looks like a one that starts up high and it goes down. Il faut, but I don't have the capability to type it in my computer right now. Il faut un voyage à Paris. Paris. They take a trip to Paris. Très bien, très bien. Let's see. Let's do another. Let's do one more. Let's do faire semblant de. Now, what does faire semblant de mean again? Faire semblant de plus infinitive means to pretend to do something. Like the act of pretending to do something. So, je fais semblant de ok. Nouer mon cravate. Je fais semblant de nouer mon cravate. Means I pretend to tie my tie. Yeah. To tie, like the verb to tie, T-I-E, right? And then mon cravate is like the tie itself. Like the tie that people wear for their suits and stuff, des costumes. Je fais semblant de nouer mon cravate. Très bien. Let's do another one. Tu fais semblant de boire un thé. Non, un verre de vin. You pretend to drink a glass of wine. I don't know why people would pretend to do that, but some people might. Très bien. Okay. Let's do one. Let's do an expression. One more expression up here. Faire du sport. Faire du sport. That means to do sports. To play sports. How do we say the verb to play in French? Jouer. Très bien. But in this context, we don't use jouer. Jouer du sport. No, no, no. So you always conjugate it. So it could be like, how do I say she plays sports? Elle fait du sport. How do I say you play sports formally? Vous faites du sport. Très bien. Très bien. Ok. Très bien, très bien. Ok tout le monde. Ça c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Si vous voulez, vous pourriez prendre un screenshot ici. Très bien. Okay. So today, just to recap, I reviewed very quickly how to conjugate the verb faire, right? To faire means to do or to make. But with faire, just like other verbs in French, prendre and stuff like that, there are expressions that you have to know. Comme faire attention, faire les devoirs, faire du sport, faire de la musique, as well as faire semblant de plus infinitive. We discussed what an infinitive is. The infinitive is a like the most the verb like to do, to speak, to play. You know, it's the to. And in French, what you do is you keep it in the same group. So it's R-E, E-R-I-R, what have you, O-I-R. And then we just played around with these expressions. We just changed them up. We said something like, il fait la cuisine. Tu fais les courses. Something like that. I have the examples right here. So like, elle fait du sport. Nous faisons la vaisselle. Ils font un voyage à Paris. Yes, very good. So if you have any questions, please put them in the comment section down below. And I think that will be it for today. If you have any questions, yeah, like I just said, please put them in the comment section and I will be glad to answer them. And also, I will be seeing you next, Wednesday coming up, okay? Bon, j'espère que vous passerez une belle journée aujourd'hui et je vous verrai le mercredi prochain. Au revoir.